Hello everyone and welcome to EMTV. In this episode we will look at one of the artworks on campus, visit a student house to see how they make a carrot cake, and we also ask students whether they'd rather be approached in English or in Dutch. But first we will talk about the library, because the university library is increasingly dealing with vandalism. Since the beginning of this year, not 1 week has gone by without incidents. And our guest today is Wim Vuijk, team leader at the library front desk. Wim will take us through the act of vandalism that happened. And for the interview, we will switch to Dutch. Hallo Wim, welkom. Hallo. En je zei dat er elke ochtend een verrassing is in de bibliotheek. Wat voor verrassing heb je dan onlangs gehad? Nou ja, iedere ochtend dan lopen wij een ronde door de bibliotheek om te zorgen dat de bibliotheek er weer piekfijn uitziet. Dat de studieplekken weer gebruiksklaar zijn. En daarbij lopen we geregeld tegen vandalisme aan. En ja, dan moet je denken aan computermuizen die expres kapot zijn gemaakt of zijn verdwenen. Tafels waarin gekrast is, stickers die op de tafel staan voor de studieplekken die regelmatig zijn verwijderd. Maar laatst ook in het toilet, dat was weer met verf, waren deuren besmeurd. En vorige week hadden we nog een van die informatieborden die wij buiten hebben staan. Ja, die was finaal doormidden getrapt. Oh, oké. Dat is wel, er zijn wel veel. Ja. En hoe beïnvloedt dit jou en je team? Nou ja, gelukkig blijven wij ons nog steeds verbazen dat dit gebeurt. Dat je denkt van, weer een muis weg in de universiteitsbibliotheek. Ja. Dus ja, ik ben wel blij dat we ons blijven verbazen. Anders zouden we het normaal gaan vinden, want dat is het natuurlijk niet. Ja. En het frustreert ook soms wel, dat je dus langs die plekken loopt en dat je weer een sticker moet plakken, dat je weer nieuwe muizen moet bestellen, of dat je weer de service desk moet informeren over een incident in de bibliotheek. Dus ja, dat is vervelend. Maar ook voor de gebruikers van de bibliotheek. Hè. Iemand die zijn studieplek bezoekt. Stel dat wij het net over het hoofd hebben gezien. Ja, dan mist hij een muis of de sticker is weg om in te checken voor zijn studieplek. Ja. Dus ja, dat is gewoon vervelend. Ja, en je zei iets over incidenten. Want het dieptepunt voor de bibliotheek was het omvallen van een 3 meter hoge kerstboom. Ja. En de schade was flink, €1300. En dit incident is op de video vastgelegd. Wim, wat denk je, wat voel je als je deze video ziet? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Nog voordat we die video zagen, dachten we natuurlijk dat hij omgevallen was. En vervolgens zie je die video. Ja, en dan hebben we zoiets van, ja, weet je, hoe kan dit? Weet iemand wel wat hij op dat moment teweeg heeft gebracht? Het had natuurlijk ook erger kunnen aflopen. Je ziet iemand aankomen lopen, er wordt gegild, onze mensen zijn geschrokken. En dus... Ik zie dat het jou raakt. Ja. Kijk, nogmaals, je verwacht zoiets niet. Dus je blijft verbaasd en vervolgens zie je dit terug. En nogmaals, het is wat als, maar wat als die dame een paar seconden eerder daar had gelopen, dan had zij onder die boom gevallen. En dus ja, van verbazing schiet ik in een andere emotie, en dat is boos. Dus ja, in die zin raakt het mij wel, ja. Ja. En dat is ook begrijpelijk natuurlijk. En de bibliotheek heeft aangifte gedaan bij de politie. Ja. Waarom? Want de daders hebben jullie toch niet kunnen vinden? Nee. We hebben aangifte gedaan uiteraard vanwege de hoge kosten. Je zei het zelf al. Wij huren die boom en door dit vandalisme is die onherstelbaar beschadigd. En hebben wij een factuur gekregen van de leverancier van €1300. Maar daarnaast, en dat vinden we eigenlijk nog belangrijker, vonden mensen het nodig om voor een onveilige situatie in de bibliotheek te zorgen. Nogmaals, op het filmpje kun je dus zien wat er had kunnen gebeuren. En ja, wij hebben zoiets als mensen dus bewust moedwillig voor een onveilig gevoel of een onveilige situatie in de bibliotheek zorgen. Ja, daar ga je bij ons een behoorlijke grens over. Dus ja, ook om die reden de aangifte. Ja, maar wat moet er dan veranderen volgens jou om dit...
Je bedoelt het vandalisme in zijn geheel? Ja. Nou ja, wij zijn intern binnen de UB al in gesprek over toch meer toezicht. Hè, dat we overdag nog meer onze rondes lopen. Wij hebben ook stewards in het gebouw rondlopen op bepaalde tijden. Dus het idee is ook om die stewards op andere tijden in te zetten of op langere tijden in te zetten. En we hopen ook gesprekken te gaan voeren met security. Of wellicht zij ons ook kunnen helpen bij meer toezicht in de bibliotheek. Ja. Maar nu de kerstboom omgedood werd, hebben we dan eind dit jaar nog kerstversieringen met de bibliotheek? Kijk, gelukkig waarderen heel veel mensen wel een kerstboom. En zouden we misschien het vandalisme belonen door te zeggen, we zetten hem dit jaar niet neer. Dus ja, als het aan mij ligt, komt er gewoon een kerstboom. Ja. Oh, dat is wel fijn. En laatste vraag. Wat zou je dan willen zeggen tegen de Huib van de video? Ja, ik hoop dat Huib zelf ook wel weet wat hij teweeg heeft gebracht. Als ik dan toch wat tegen Huib zou mogen zeggen, dan is het van, als je nog een keer in de buurt bent van de UB, stap naar binnen, loop naar de informatiebalie, vraag naar mij. En dan kunnen we samen nog een keer het gesprek voeren, want ik ben wel heel erg benieuwd naar je verhaal. Ja, wij allemaal eigenlijk. Nou, dankjewel Wim dat je langs bent gekomen en voor het delen van het verhaal. Veel succes met het bestrijden van vandalisme en veilig houden van de bibliotheek. But fortunately, there are also positive things on campus. You can admire a lot of artworks, for example. Luc Bode from the art department tells you everything you need to know about the big white wall in the tail hall. We are again with Luc and we're going to talk about a new piece of art. So maybe you're going to be more interested in the art of the university. Luc, can you tell me more about the history of this piece of art, please? It's an art piece made by Dick Elvers. He used to do a lot of things, not just art, but also design, painting. So he was very diverse, but he also had a huge graphic background in design. And I think you can see it the way he depicts the environment, but also these round shapes kind of remind you like three-dimensional Band-Aid dots. So it's also a hint at the printing process. There's a lot going on here in the hall, so people might not notice it at first, but if you look closer, it really does something to the space here, because you see a lot of concrete, you see a lot of glass, you see a lot of marble floors, so it's all very hard material. And this is ceramics, and it kind of looks very soft. Not something you might see directly, but once you try to imagine this hall without it, I think you really see that you really lose something in the atmosphere here. Also, it's sort of hints of a landscape, so it kind of takes your mind someplace else. The shades vary every day because the sun, sometimes it's very bright, the artwork starts to get more yellow. Today is a bit of a gray day, some of the gradients get more subtle. So it's also the fact that it's very much alive and different every day. In the student cookbook, EM collects recipes from different student houses, and this time I think we can all use some comfort food, which is exactly why our reporter Julia visited Andres and Esteban. They are two roommates who bake a carrot cake together. Welcome to the series Student Cookbook, where EM visits different households and collects favorite recipes of students. Today, two flatmates, Andres and Esteban, will show us how to prepare a delicious birthday carrot cake. We use honey. You can use maple syrup as well. Adding salt. I think this recipe is best if you do it with two people. So technically, my role here would be essentially like a sous chef, so I'm just going to be supporting Andres in anything and everything that he would need. This really transforms the dish. Okay, so now I'm mixing most of the wet ingredients except for the coconut oil. 350 Fahrenheit, which is 175 to 180 degrees Celsius. Came to live here February 2022, and they always organize events for people to meet people here. And the first place I saw you is that we went to a bar crawl. Literally the day I moved here, we made pasta pesto. Yep. That was the first time we cooked, but since then we've been cooking at least once a week. See? It goes to the top. We want to mix this as well as we can. Yeah, this is definitely well mixed. Love that. Whose birthday is it? Our friend Oliver. I offered other cakes to Oliver to make, but he just wanted to get carrot cake. So I was like, Okay. sure. So it's going to be 60 grams of walnuts,
How about sisters? One more. Okay, then I'll add one more. Yes. So now everything's in. All right. I think that's good. As you can see, it's already starting to get wet. That's the way liquid's seeping out. It's gonna fall to the bottom, so we make the yogurt a bit more viscous. The way we're gonna make the frosting is this: powdered sugar and vanilla. It's looking amazing, man. Moment of truth. Ooh. Eventually, we're gonna sing happy birthday, get the cakes and desserts out. That's the cake. Well, that looked very delicious. For more recipes, check out Erasmus Magazine because we have recipes from all over the world. And talking about all over the world, the campus is a very international environment where you are surrounded by many different languages. Our reporter Sabina wonders, what do students prefer, being approached in Dutch or in English? Would you like to ask a few questions? Oh, ja. Ja, sure. Nederlands of Engels? Hallo, mag ik wat vragen? Or hey, can I ask you something? Here at the Erasmus University, it's an international environment, so you are surrounded by many different languages. Which one do you prefer? Usually, in which language would you like to be approached? Dutch. Either way are fine with me. English is better. Dutch. Yeah, we're Dutch. Both Dutch. And which language do you usually use when approaching someone? I think I approach people in Dutch here, yes. Apart from in the classrooms or something, I don't really approach a lot of people. I usually default to English because everybody knows English, but not everybody knows Dutch. How do you feel if someone approaches you in Dutch? I feel good, like if I look like I can speak Dutch, like then I'll take it as a compliment, you know? I guess it's expected because like we live in their country. Like Yeah. I feel like if I'm back home, I expect people to speak my language. How do you feel if someone approaches you in English? Well, I actually don't really have a problem with it. Just, I think, the normal language because you have so much international. And did you have some, strange experiences, languages encounters? And once they said enjoy your food, and I just said no, thank you in Dutch, and I was just like, yeah, that's embarrassing. When we realized that we both speak Dutch, I buy oliebollen and they speak Dutch to me and I speak English to them and then but we still be able to communicate. So yeah, it's not that bad. It's quite interesting, like seeing there's so many international students around. So it's like it's insane actually how diverse it is here. Thank you all for watching. In 2 weeks, we will be back in an episode full of love. And in the meantime, you can go to erasmusmagazine.nl for more news. Bye-bye.